naanja kura mwaka wa hiyo siku hiyo ndio sisi tunachagua makansala, sababu sisi hapana chagua rais alikuwa Kenyatta. 6th December 1969 will remain one of the most important dates in the Kenyan history as the day the first general elections were held since independence in 1963. To this day, the country still holds general elections after every 5 years for the citizens to exercise the democratic right of electing leaders into office. Mimi nilikuwa nataka kupiga kura, nisaidiwe ni wale watu wanakuja wale wanachagua. Unajua ni haki yangu, kwanza nataka kusaidiwa huduma, kwa maana siwezi kujihudumia. Ambaye ninamchagua ili anihudumie kama raia ya nchi ya Kenya. In preparation for the 2022 general elections in the country, the Independent Electoral and Boundaries Commission commenced voter registration for the new eligible and unregistered voters. The IEBC mass registration had a target of enlisting 6 million new voters from different parts of the country, but only 1.5 million were enlisted. This is mainly because the Electoral Management Body IEBC failed to conduct proper civic education to educate the youth on the importance of voting and the electoral process. The only civic education walifanya, walipita hapa tu na kigari. Siku moja wakasema kutakuwa na voter registration kuanzia siku fulani mpaka siku fulani. The youth remain uneducated about the functions of the political system, therefore not empowered to participate in the electoral process. Election siku anaelewa vizuri, so na you fear juu hiyo ni kitu una confidence. Some of the new eligible voters who register with the IEBC do so because it is a culture they think should be upheld. Nilifanya ni turn up kuchukua kura. Nimekuwa tu nikipata watu wanapiga kura. Na nimekuwa tu in mind, najua mtu akifika 18 years anachukua kura ndo achague viongozi. So ni ile tu mentality nimepata tu wakichukua kura, so pia mimi nikachukua kura. Most of them remain marginalized by the government, therefore do not see the need to vote. A huge percentage of the youth remain unemployed, hence the biggest motivator in the lack of faith in the government. High costs of living is yet another reason why Kenyans remain unmotivated to vote. Niko na 30 years na sijawahi chukua kura. Usionangi haja ya chukua kura. Juu hata nikienda kuvote hainisaidii. Juu maisha inaenda tu ikipanda. Vile tunaenda tu kinini. Vile tuna vote. Sasa wabunge wakiingia bunge hakuna kitu ingine. Ni vita tu. Politicians once voted in office do not perform their duties, neither do they deliver on promises made during campaigns. Leaders wengi huko hivyo akishaingia kwa ofisi kuna kazi wanafanya. Kiongozi mwenye unataka maybe si mwenye unataka. Na wenye wamechaguliwa hiyo time zote, you can see somehow there is no difference. Sasa hao wabunge wakiingia bunge ni hivyo, wanajitafutia. Sasa mwananchi wa kawaida, wewe uliamka mapema kwenda kuvote, lakini kama ulikuwa na shida itaisha, bado utakuwa nayo. Itaendelea tu hivyo. Sectors like healthcare remain utterly expensive for Kenyans. Infrastructure like roads remain unattended to, leaving remote areas like Ndalani Ward inaccessible. Na sasa mimi nakula na tabu. Hii watoto ndio anampa mimi chakula. Hakuna mtu anasaidia kitu. Siringi ya kwenda hospitali hakuna. This road from Ndalani where Commissioner Kilonzo aliachia. Kutoka hiyo time, hiyo tarmac road haijawahi pita hapo. Hata kwa kijana yake haijawahi enda. Na anakuanga kwa hizo kura. What the citizenry is unaware of is that they too have a role to play in the poor governance. Citizens go to the ballot, vote in leaders who they do not understand their roles and responsibilities. Once in office, the citizenry cannot hold the leaders in question accountable. In Kenya, there are two constants in politics: money and violence. Politicians tend to campaign and buy votes through issuing of handouts. Most of the time,
The issuing of these handouts provokes enmity and violence among the citizenry. The handouts also influence the voters' decision on who to vote for. To some extent, it was an influence. Last time niliona kitu senatorial. Niliona watu hapa hizi nini za senators. Niliona usiku watu wanapewa pesa, naambiwa kesho asubuhi pigia nani kura. Kesho asubuhi pigia mtu kura. For example, unakuja unapewa 5k, bua pigia nani kura. So to some extent was an influence. Inaweza change mtu. How then do we save our nation for the generations to come? The government and the electoral management body should engage the youth as voters in the electoral process. Wanatufunza about elections na hiyo voting, watufafanulie the difference between voting na election. The stakeholders should address young people's motivation and preparedness to participate constructively in elections. Mimi kama voter niko na ile power ya kuchagua huyo kiongozi mwenye mimi nataka. Halafu unaona kikosa kufanya sasa kutimiza zile ahadi alikuwa ametupea. Like niko na ile right ya kuenda kuapproach ofisi yake, I complain about kitu. For one, mtu mwenye napigia kura is the acting MCA because he is doing something there. So I can say alifanya hivi na alifanya hivi. So ni kitu naona. So si ati nachukua mtu amekuwa akitaka kura. Nachukua mtu mwenye already ni MCA. So amefanya kazi fulani na pia anaweza kuwa amenisaidia for one way or the other. Kadi yangu ikikosekana, nikikosa kumvotia, maybe he has a change, but I fail because of one vote. The youth are aware of the responsibilities of leaders they are voting for and can hold them accountable in the case of bad governance. The work of the MCA kwanza huku kwetu ni kuconnect watu wa hii ward yetu to the county government. Na pia kuna kazi yenye anapaswa kufanya kwa watu wa county na wa ward yake. For one, tuko na roads ambazo ni za county government. So wanapaswa kuwa anapeleka hizo vitu kwa the county kama ni infrastructure for example. Kama ni barabara fulani ambayo ni ya county government, anapeleka huko anasema hii barabara iko hivi na hivi. Even better, they believe handouts should not influence their choice of candidates. Najua mtu mwenye nitachagua. So hata mtu mwingine akuja anipe pesa, mimi nile tu nachangamkia tu hiyo pesa, like nachukua na nanunua kitu yenye nataka, lakini deep down najua tu yule kiongozi mwenye nataka, so haiwezi affect. Kura si pesa. You have to know in your mind that unachagua kiongozi, uchagui pesa. Every generation needs a new revolution. Every eligible voter who casts their vote decides the future of our homeland. The selection is not about the individuals we elect into office, but about the future of our motherland and the generations after us.